¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar, les voy a compartir cómo es que hice esta repisa de madera usando, pues ya saben, herramientas muy sencillas, muy básicas, y además le agregué el logotipo de las cafeterías de Starbucks como un detalle adicional. Y pues espero les guste y me dejen algún comentario. Y aprovecho para desearles feliz año y agradecerles por ver mis videos.
Hola.